random variables. There are three cumulants. And finally, the free convolution, which is the analog of the classical convolution in the classical probability theory. The second part is devoted to unbounded random variables, which is the general case, in which I will extend some of the notions introduced in part 1 to the case of non-bounded random variables, which gives birth to the free analogs of some of the well-known limit theorems, for instance, the law of large numbers and the central limit theorem. So, I'll start by defining non-commutative probability spaces. First, we denote by BH the set of all bounded operators T from H to H, where H is a Hilbert space. A well-known fact is that BH is a Banach algebra. Namely, one can define a von Neumann algebra A over a Hilbert space H as a subalgebra of BH, which is unitary, meaning it contains the identity element of BH, involutive, meaning it is closed under adjoints of operators, and finally, it is closed under taken limits for the weak operator topology. Therefore, a non-commutative probability space denoted by A phi consists of a Hilbert space H, a von Neumann algebra taking action over H, denoted by A C-valued linear form on A, denoted by phi, which is a positive, and here the positivity is in the sense of operators, and continuous for the weak operator topology. We stress that phi is a state, meaning that phi applied to the identity element of A equals 1. Given a non-commutative probability space, it will be convenient to think of its elements as non-commutative random variables, while phi should be considered as the expectation map known in the classical probability theory. In what follows, we will focus only on self-adjoint random variables. Therefore, we have this result. For each self-adjoint random variable x of some non-commutative probability space, phi defines actually a unique probability measure with compact support on R, denoted by mu x and defined by this formula. Since any compactly supported probability measure is utterly defined by its moments, we have this equivalent definition. For a self-adjoint random variable x in some non-commutative probability space, the distribution of x is linear map, denoted also by mu x and defined by mu x of p equals the expectation of px, where p is a polynomial of one indeterminate. Now we give an example of a non-commutative probability space. We consider the algebra of square matrices with size n, equipped with the normalized trace. This pair is indeed a non-commutative probability space on which the involution is defined by x star equals the conjugate transpose of x. Therefore, a self-adjoint random variable will be a Hermitian matrix, and we define its moments by this quantity, where the lambda i's are the eigenvalues of the matrix A counted with multiplicities. The distribution mu A is nothing but the normalized sum of Dirac measures centered on points lambda I. Now we move on to defining the notion of freeness. Given a family of unitary subalgebras Bi of some non-commutative probability space, we say that the Bi's are free if the expectation of the product A1, An equals 0. Whenever one has the expectation of Ag equals 0, with Ag belonging to some subalgebra Big. We insist on the fact that the successive indexes are different. In order to illustrate the notion of freeness, we give the following example. Given two subalgebras B1, B2 of A, and consider x belonging to B1 and y belonging to B2. In order to apply this definition, specifically this hypothesis, we consider the centered random variables x prime and xy.
x prime and y prime. Evidently, we have the expectation of x prime equals the expectation of y prime equals 0. A simple computation shows that the expectation of xy equals the expectation of x times the expectation of y. Clearly, we notice that this result is exactly the same as the one we obtained using independent random variables. However, the second example is completely different, and it is in fact due to the non-commutativity of random variables. Now we move to defining the free cumulates. The free cumulates was introduced by Roland Speicher using its combinatorial approach, Therefore, we start by defining partitions. Namely, a partition of the set S is a decomposition having the form, named pi having this form into disjoint and non-empty sets Vi. The Vi's are called blocks of the partition pi. Also, a partition pi is called non-crossing if the following does not occur. Given four integers, I, G, K, L, in this order, with the ik belonging to V and the gl belonging to V prime, such that V and V prime are disjoint. From now on, we denote by NC the set of all non-crossing partitions of S. Now we are able to define the free cumulants. Namely, the free cumulants are defined as a C value multilinear form Rn, and directly by this equality, where the sum here is over all non-crossing partitions pi. And under these notations, we give an example of the free cumulants. For instance, for n equals 1, we have the first cumulant represents the expectation of the random variable a. For n equals 2, the second cumulant represents the covariance of the two random variables a1 and a2. Obviously, if we take a1 equals a2, we recover their variance. Therefore, the free cumulants of a self-adjoint random variable x with the distribution mu x, denoted by Cn, are given by this quantity. I move now to defining the free convolution. Namely, the free convolution of two compactly supported probability measures mu x and mu y is defined as the distribution of x plus y, where x and y are any pair of self-adjoint random variables with respective distribution mu x and mu y. One way to compute this computation is to use the Cauchy transform, which is a C-valued analytic function defined on C set minus R by this integral. And we have also that G mu can actually be expanded into Lorentz series involving the moment Mn of the measure mu. Another essential function to this computation is the R transform, which is given by this formal series where the coefficient Cn are the free cumulants of the measure mu. As a property of the R transform is the conversion of the free convolution into sum. Another important fact proved by Voulpinescu is that the G mu is inverted and its inverse is given by R mu z plus 1 over z. We denote this inverse by K mu. A final crucial fact is the inversion formula. In fact, this formula allows us to recover the measure knowing only its Cauchy transform. I shall now describe the steps of the computation of the free convolution of two measures. We start by considering a compactly supported probability measure. Then we compute its Cauchy transform. Then
and we figure out its inverse, the inverse of the Cauchy transform. Again, by the same formula, we compute the R transform. Same approach for the other compactly supported measures, measure mu, and using the property of the R transform, we recover the expression of the R transform of the measure mu freely convoluted with the measure mu. And an ascendant approach, along with the inversion formula, allow us to recover the measure itself. Now we give examples on free convolution. In the first example, we see that the free convolution of two Wiener semicircular laws is also a Wiener semicircular law. The second example, we take mu equals 1 over 2 multiplied by delta 0 plus delta 1, where delta 0 and delta 1 represent respectively the Dirac measures centered on points 0 and 1. Then mu freely convoluted with itself is in fact the arcsine distribution, and it's given by this density. An important observation is that once given an orthogonal projection on a subspace of Cn of dimension n over 2, then the distribution of the spectrum of the sum of two corresponding orthogonal projections is well approximated by the arcsine distribution. Now we move to the final part. I recall that in this section I will extend some of the notions seen in part 1 to the case of unbounded random variables. And to do so, we need to consider a new type of non-commutative probability spaces. Namely, a probability space A phi is called a W star probability space if A is a von Neumann algebra and phi is a faithful trace. When I say phi is faithful, it means that phi is definite positive, and when I say phi is a trace, it means that phi applied to xy equals phi applied to yx. Given a von Neumann algebra over some Hilbert space H and an unbounded operator T, T is said to be affiliated with A if and only if for every bounded Borel function on the real line R, one has Ft belongs to A. And an unbounded operator affiliated with A will also be called a random variable. We will use these notations in what follows. We denote by A tilde the set of all operators affiliated with A, and by A tilde SA the set of all self-adjoint operators of A tilde. We have to keep in mind that any self-adjoint random variable, in this case an unbounded self-adjoint random variable, will have a distribution with unbounded support on R. And this fact gives birth to the three analogues of the well-known limit theorems as we stated before, namely the law of large numbers. The theorem of the law of large numbers states that for a free sequence of self-adjoint random variables affiliated with A, with common distribution mu, the following conditions are equivalent. The main idea of the proof is to see that the first statement of this theorem is exactly the same as this statement. It means instead of looking for the limit of this quantity, it will be much easier if we use the convergence of probability measures. Finally, the central limit theorem, which states that for a sequence given a sequence of freely identically distributed self-adjoint random variables affiliated with A, with common distribution mu, and if we suppose that mu has zero mean and a finite variance given by sigma squared, the following holds, where omega is the Wiener semicircular law compactly supported in the closed interval minus sigma to sigma.
and defined by this density. And thank you for your attention. Intéressant. Moi, je veux revenir sur la leçon de cet espace de probabilité que vous venez de définir. Alors, c'est pas d'une façon directe. Donc, il n'y a pas une probabilité, une probabilité. Ma question, c'est comment on peut construire cette probabilité? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Alors, si je vois votre construction, je peux regarder dans la page de 8, par exemple. Page 18. L'espace de probabilité non commutatif, c'est la donnée d'un espace de grec et d'une algèbre de von Neumann de notre A et d'une application phi définie sur A, valeur dans C, etc. D'accord? Donc on a utilisé le mot espace de probabilité. Oui. La définition classique, c'est qu'il faut avoir une mesure de probabilité là. Ah, d'accord. Oui. Alors, est-ce que c'est compatible avec la définition ou bien non? Est-ce que c'est compatible avec la définition d'un espace de probabilité classique? Pas tout à fait. Parce que la mesure de probabilité, elle est définie ça dépend de phi. Elle est définie à partir de phi. Donc c'est tout à fait, c'est pas ça. La mesure de probabilité vient de l'espérance qui est donnée par phi. Oui. D'accord? Donc la mesure est représentée par l'espérance. Si je fixe l'espérance, c'est-à-dire j'ai fixé la mesure. La deuxième question, qui je trouve encore n'est pas claire du tout, pourquoi tous les éléments sont des variables aléatoires? D'accord? Je dis dans les éléments de A sont considérés comme étant des variables aléatoires. D'accord? Donc, est-ce que ceci provoque un petit problème? Parce que ce n'est pas sûr que tous seront mesurables par rapport à P. Par rapport à P. Mais ici, par rapport à la mesure, vous voulez dire? Qui est construite par l'espérance, par phi. Tout ce travail se focalise sur les variables aléatoires. Bon, je n'ai pas rencontré un autre cas autre que les variables aléatoires. Alors, j'explique encore ma question. Si je donne un espace quelconque, une application linéaire continue, on peut, à partir de cette application phi, construire la mesure de probabilité associée. Et phi sera l'espérance. Mais pas nécessairement que la variable, pas nécessairement que l'élément soit une variable aléatoire. C'est Non, non. votre question? Après avoir construit la probabilité, Oui. il est bien clair que ce n'est pas tous les éléments seront des variables aléatoires. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on peut calculer phi de x et d'autres qu'on ne peut pas calculer phi de x. Est-ce que c'est le cas ou bien ce n'est pas le cas? Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. En fait, pourquoi tu supposes que x est auto-adjoint ici, dans la proposition 1.3a? La proposition 1.3a, je suppose que x est auto-adjointe pour avoir le support de la mesure, pour que le support de la mesure soit compacté dans R. Bon, lorsque x n'est pas auto-adjoint, est-ce qu'il existe x? Aucune idée. Voilà, c'est pour cette raison. Ça, c'est pas tout, ça existe. Pour n'importe quel x. Donc ça prouve que tous sont mesurables. Donc ce point-là qui reste pour moi n'est pas très clair en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? L'algèbre A, c'est naturellement par toutes les variables aléatoires. Le problème, on le pose à l'envers. Ok, ça peut être comme ça. L'algèbre A ne contient pas toutes les applications, mais contient seulement les éléments
D'accord. Une dernière question. J'ai bien apprécié les exemples qui sont donnés ici, mais à part les matrices, hein? Les exemples sur les espaces de probabilité. Oui, oui. Est-ce qu'on peut trouver d'autres? Ou bien est-ce que tu as rencontré d'autres? Tout simplement, juste une idée sur... sinon, ça sera sur les matrices aléatoires. Essentiellement, c'est pour les matrices aléatoires. Excusez-moi. Page 20, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'espaces de probabilité autres que Les matrices, oui. Bon, j'ai rencontré un exemple, mais je n'ai pas su démontrer qu'il y a un espace de probabilité, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc c'est l'ensemble, c'est la paire constituée par l'ensemble des fonctions continues sur un compact K. Donc CK, muni de... J'ai oublié. Donc c'est l'extension des matrices infinies. Je n'ai pas su le démontrer. Donc. Bien, merci beaucoup. Je donne toujours une remarque sur le mémoire que j'ai répété ça plusieurs fois à beaucoup de candidats, qu'il faut bien écrire votre biographie. Il y a des publications ou bien des bibliographies sans nom carrément. On ne connaît pas l'auteur carrément. Mais c'est dû au problème parce que c'est un sujet très nouveau, je n'ai pas trouvé Non, la c'est pas ça. bibliographie. Lorsqu'on donne une bibliographie dans notre mémoire, il faut fixer l'auteur, au moins l'auteur. L'auteur et la date et l'éditeur et ainsi de suite. Par exemple, J. Tu regardes cette bibliographie J. C'est quoi ça, J? Et CB, par exemple. Introduction aux matrices aléatoires. Quel est l'auteur ici? CB. Creuset. Pourquoi à l'envers, non? Il y a aussi madame. A creuser l'auteur. Donc pourquoi CB? Qu'est-ce que je CB? Ah, et Philippe. Oh. Donc c'est difficile à comprendre. D'accord. Donc ça c'est juste une remarque sur... donc bien... Ah non, c'est une faute de frappe. C'est une faute de frappe, il n'y a pas de B. Ok, donc il y a d'autres fautes pour les régler. À part ça, merci encore pour ce beau exposé. Bon courage. Merci. Merci. Donc, je donne la parole à Madame Muller. Patricia. Bon, c'est à mon tour. Alors, je ne suis pas populiste, je ne comprends rien du tout. Donc, je suis limitée à corriger quelques petites fautes. Donc, à part ça, je vous remercie pour votre exposé. On n'a pas l'habitude d'avoir des exposés en anglais, donc ça nous change un petit peu. Et j'étais encore plus perdue que si c'était en français. Donc, pour moi, ça aurait été mieux. Bon, j'ai relevé quelques petites fautes de raisonnement et tout, mais je vous les communiquerai à la fin. Terminé. Juste une petite question. Sur vos perspectives, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, avec une probabilité libre? Quels sont les problèmes ouverts auxquels vous pouvez penser? Avez-vous une idée sur ça? Il y a encore le problème de matrice aléatoire qui est encore en cours d'étude. Qu'est-ce qu'il leur faut? Parce que là, on connaît leur spectre, si on connaît le spectre de A et le spectre de B, c'est ce qu'on a retenu. Donc là, on a une idée sur le spectre de A plus B, par exemple. Oui. Sinon, sinon, il y a une application dans les stochastiques. non, avec les matrices, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vérifier? Vous intéressez à autre chose que la phrase.
s'est intéressé au spectre des matrices. à part la mesure spectrale, vous intéressez à quelque chose. Il y en a. C'est encore des